Good morning, all of you. Let me start the lectures now. Okay. In the last lectures, we have completed the Weiss indices and Miller indices and the laws of crystallography and element of symmetry. Okay. So this concept we have already finished in the last lectures. That Weiss indices and Miller indices, it is the very important things in crystallography because the plane of uh, Miller indices the express in crystallography because this is the X-ray diffraction study, and then we must calculate the Miller indices, right? आणि त्यासाठी आपल्याला ह्या कॅल्क्युलेशन्स आणि वेस इंडायसेस मिलर इंडायसेस माहित असणं गरजेचं आहे. वेस इंडायसेस म्हणजे काय तर इट इज सिम्पली डिफाईन ॲज द कोइफिशियंट ऑफ द इंटिग्रल ऑर द इंटरसेप्ट विच इज मेड बाय द प्लेन अलॉंग द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाय झेड नी जो काही प्लेन आपण टाकतोय आणि तो त्या एक्सिसवर जिथे कुठे इंटरसेप्ट होतील त्याला आपण एबीसी म्हणतोय आणि दॅट कोइफिशियंट तो जो कोइफिशियंट असतो त्या कोइफिशियंटला आपण वेस इंडायसेस असं म्हणतो. आता हा वेस इंडायसेस जर पॅरलल असतील एका एका सपोज एखाद्या ऍक्सिसला जर तो पॅरलल असेल तर तिथे इंटरसेप्ट होणार नाही आणि त्या इंटरसेप्ट होत नाहीये त्या ऍक्सिसचा जो काही आपण कोइफिशियंट असतो तो इन्फिनिटी घेत असतो. ओके. So some of the times base indices are not simple integral whole numbers. It may have a fractional number or fractional value as well as the infinity. So because there cannot be intercept with the axis, it is just parallel with them. So that is called as the value taken as an infinity, right? But this Weiss indices, it is just gives the coefficient value. Miller indices in a crystallography, it is very important things because the plane of this Miller indices, it is taken in considerations in the crystallography. So these Miller indices, it is a plane are obtained by taking an reciprocals of the Weiss indices. Weiss indices जे काही येत असेल त्याचा रेसिप्रोकल्स घ्यायचा त्याला आपण मिलर इंडायसेस म्हणतो. एक्झॅक्टली द प्रोसिजर टू कॅल्क्युलेट द मिलर इंडायसेस फ्रॉम दिस रेसिप्रोकल्स ऑफ द Weiss indices, that is simply the multiplying by this reciprocals, multiplying least common multiples, that is the LCM त्याला आपण म्हणतोय, and to obtain integral values. So जेव्हा आपण एखाद्या लिस्ट मल्टिपल फॅक्टर्स त्या तिन्ही याला एक्सिस वरचे जे काही आपल्याला रेसिप्रोकल्स मिळतात त्या रेसिप्रोकल्सला आपण त्याने मल्टिप्लाय करायचं त्याच्यावरून आपल्याला एक इंटिजर व्हॅल्यूज मिळेल and that integer values it is called as the Miller indices. जो होल नंबर असेल तो जो होल नंबर असतो तो मिलर इंडायसेस असतो. ओके. त्यालाच आपण HKL व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतोय. सो दॅट HKL व्हॅल्यूज इट इज नथिंग बट द मिलर इंडायसेस. HKL व्हॅल्यू म्हणजेच काय आहे मिलर इंडायसेस आहे. ओके. सो this Miller indices can be calculate with the some procedures, right? सो त्यासाठी आपण काय करतो की पहिल्यांदा एक कॉलम असा तीन टेबलचा कॉलम आपण कॉलम असा एक टेबल तयार करतोय आणि तिथे इंटरसेप्ट लिहितो जे कोइफिशियंट्स आहेत किंवा जे काही इंटरसेप्ट असतील टॉपला ते लिहायचे आहे. So this is we can write the intercept at the top of this column, and then we can write the intercept, that is the Weiss indices, which is the intercept at the three axes x, y, and z, and that's the coefficient we can write, that is the Weiss indices we can write there, and then taking the reciprocals of this uh, Weiss indices, then this reciprocals number we can multiply with the some least common multiples, and that we obtain the integers, and that integers three values it is called as the HKL values, and that HKL values it is nothing but the Miller indices. This Miller indices, okay, त्याचं आपण एक एक्झाम्पल सुद्धा बघितलेलं होतं. ओके.
So today we are going to talk about the next concept, that is the cubic lattice or the cubic crystal systems. So this cubic lattice and this cubic crystal systems, in this points we have to cover the cubic crystal systems, like simple cubic lattice, face centered cubics, and body centered cubic. Then again, we can complete, or we can cover the interplanar distance in simple cubic systems. Then Bragg equations will be seen later. Then close packing in ionic solids. Ionic solids is nothing but the cubic systems. Okay, so this don't bother or don't confuse about this. And last one, we see the crystals of NaCl and CaCl, cesium chlorides. Okay, so these kinds of points to be covered in this topic. What is the learning outcome of this topic? That is, we understand after this, we learn this topic, this concept. So we can understand the cubic crystal systems. What is the cubic crystal systems? So that can be very important things. Then to understand the interplanar distance in simple cubic systems, right? And to understand the derived equations, that is the Bragg's equation, it is very important equations to calculate the HKL values and the face center, body center, and simple cubic system. So we can determine with the help of these equations, right? Then we understand the close packing in ionic solids. Okay, and to know the more detailed structures of NaCl and CaCl crystals. Right. This is the outcome of this uh, topic. So, what is the placking? This packing, it means the you see the pictures. So this is a regular. Okay. स्टुडंटनी जरा लवकर जॉईन व्हायला पाहिजे, कारण एकदा का मीटिंग सुरू झाली की मग लवकर हे होत नाहीये, ते बंद होऊन जाते. सो मी जॉईन करतोय पण ते होत नाहीये. जस्ट जस्ट अ मिनिट. आय हॅव टू. ओके. सी. Okay. So remaining students will be comes. Okay. I have to check my setting and I allow to all the students to enter into the meeting. Okay. So, but some of the students still not entered. I don't know what happened. Okay. Okay. So the packing, see the figure, what beautiful figure it is, right? So it is the regular safe, but the packing is very close, and it is the we can say that it is the exactly not manner, but it is the one by one. It is arranged the
stones, and one place, and the second one, then third one, but it is not in layer form, but the packing it is very close. So see, this kind of the packing it is very important in a crystals, right? So the close packing in ionic solid, like the cations and anions, so in ionic solids are considered as small hard pairs, and that packing its pair takes place as it's fill the maximum possible available space. So this type of packing is called as a close packing. म्हणजे असं की ज्यामध्ये जे आयन्स आहेत ते आयन्स हे मॅक्सिमम पॉसिबिलिटी म्हणजे मॅक्सिमम स्पेस ते ऑक्युपाय करतील आणि त्यामुळे मध्येच जास्त स्पेस राहणार नाही. दॅट काइंड ऑफ पॅकिंग इट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोज पॅकिंग. अशा पद्धतीचं जे पॅकिंग असेल त्याला आपण क्लोज पॅकिंग म्हणतोय. So there are two types of this close packing. Actually, this is the three types of close packing, but the broadly it is just two types of close packing. So first one is the square close packing or cubic close packing. ज्याला आपण CCP म्हणतोय. So when close packing of sphere is considered to be the dimensions adjacent rows packed together in a such a way that the row have horizontal as well as the vertical alignment. म्हणजे ज्याला आपण लेयर्स असं म्हणतोय. व्हर्टिकल कॉलम आणि हॉरिझॉन्टल रो हा जो आहे एका वेगळ्या लेयर्स त्याच्यात फॉर्म होतात व्हाईल ड्युरिंग द पॅकिंग. सो दॅट इज द व्हेरी मॅनर पॅकिंग. ओके, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ स्पियर इज कॉल्ड ॲज द स्पियर क्लोज पॅकिंग ऑर क्युबिक क्लोज पॅकिंग. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं आपण जी फिगर बघितली आहे ती मॅनर नव्हती, पण इट इज व्हेरी क्लोज पॅकिंग. बट ती लेयर फॉर्मेशन जर होत असेल ज्यामध्ये पॅकिंग मध्ये, सो दॅट इज द क्लोज पॅकिंग और इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, राईट? सी अँड सेकंड काइंड ऑफ दी झालंय यांना वेटिंग मध्ये का दिसत नाहीयेत? ओके, सो द नेक्स्ट ओके type is a hexagonal close packing. HCP, it is the short form of this. So in a hexagonal close packing, it is a when the sphere is every next row are placed in the differentials between the sphere of the first row and the sphere in the third row are vertically aligned with those in the first rows, right? So this type of packing gives the hexagonal pattern and is called as the hexagonal close packing. So why it is hexagonal? Because this space, this is the space, this is the space after the layer formations of the this packing, this square packing. So this is the spaces is very very this less, right? But in hexagonal close packing, see, in a square close packing, 52.47% space is occupied, while the hexagonal close packing 60.47% space is occupied. See, here is the space is more, right? If it is the close packing, but in hexagonal close packing, it see, this is the first, second, third, it is formations of layer, but here this one by one, it is just close to this one. It is not like this. Okay, so this is also formations of layer, but it is one by one. This is the diagonal layer will be formations after this formations of close formings. So this is the diagonal, this is the diagonal, this is the diagonals. Okay, but in this case, which will be not formations of in diagonal, right? Like this, right? So the space between this the in a hexagonal close packing it is more occupied, so the remaining space is very less as compared to this square close packing or CCP.
So this is the difference between this one. It's 52% and it is the 60% like this. So the number of spheres with which the given sphere in its immediate contact is called as the coordination number. त्याला आपण coordination number असं म्हणतोय आणि त्याच्यावरून coordination number किती असेल त्याच्यावरून त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आपण त्याचे टाइप्स होतात किंवा क्लासिफिकेशन्स होते. बट दिस इज नॉट included in your syllabus. So just the close square packing has the coordination number is 4 and the hexagonal close packing is the coordination number 6. So this is the coordination number, and this coordination number, it is very important in the geometry of crystals, right? Then this cubic packing, or this it is the called as the cubic lattice, or this cubic types of cubic lattice. So these cubic systems of crystals is the simplest and have the highest symmetry, and therefore this cubic system has the three possible arrangements, that is the simple cubic lattice, face center cubic lattice, and the body center cubic lattice. In this way, this cubic system, when the axial lengths are equal and also the interfacial angles are 90 degrees, is called as the cubic crystal system. त्याला आपण cubic crystal system म्हणतो. For example, that is A is equals to B is equals to C. This is the angles and it is a 90 degree, and alpha, beta, and gamma. This is the phase and this is the angles. It is a 90 degree. Alpha, beta is equals to gamma. So this is equals to 90 degree, and this is the called as the cubic crystal system, and which is of three types. Which is of three types. So one is the cubic close packing, or which is called as the simple cubic. That is, we call it is CCP. So this cubic closed system or this packing, it is in these structures, the ions or the sphere which is present at the corner, right? So the of each and every ions can be joined together, and it is formations of one kind of a cubic structures. This is the cube. Okay, just it means that each and every unit cell that consists of 8 lattice points. This one is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lattice points. So one ion is present at each corners of the cube, and this is ion shared by the 8 unit cells. आता हा प्रत्येक आयन्स जो असतोय कॉर्नरचा, हा 8 युनिट सेलला काय तो करत असतोय, शेअर करत असतोय. म्हणजे हा कम्प्लीट नसतोय, तर हा डिवाइड झालेला असतोय 8 मध्ये. 8 युनिट सेल मध्ये. 8 युनिट सेल मध्ये कसं, तर ही एक युनिट सेल आहे, इकडे एक असणार आहे, वर एक असणार आहे, इकडे एक असणार आहे. सो दिस इज द 4. एक इकडे असणार आहे, राईट, एक या साईडला असणार आहे, आणि एक वर असणार आहे, एक इथे असणार आहे. सो in this way, this is the 8 cubic unit cells will be shared the one ion. एक आयन हा 8 cubic आयन एक युनिट सेलनी तो काय करतो, शेअर करतो. हा पण तसा, हा पण तसा. ओके, सो each and every ions it is shared the 8 unit cells. So thus the contribution of each ions in a one unit cell is 1/8. प्रत्येकांचं शेअरिंग किती आहे, तर 1/8. म्हणजे 8वा भाग हा या युनिट सेल मध्ये तो असतोय. ओके, so if it is 1/8, so then there are 8 ions in all the numbers of ions per unit cells. That is the 8 into 1/8 is equals to 1. म्हणजे किती असेल आयन्स, तर 8 आयन्सनी जर इथे असतील, तर 8 आयन्स किती 8वा भाग त्याचा शेअर करतोय. 8वा भाग शेअर करतोय म्हणजे जर 8 into 1/8 जर केलं, तर आपल्याला 1 आयन्स तिथे मिळतोय. So in this way, we can say that this is the ions which is sharing within the unit cells, and this is the system or arrangement of the cubic close packing or the simple cubic close packing, right? So this belongs to the simple cubic unit cells. Second type, it is the body center cubic, that is called as the BCC. So in the structure of this BCC, see, this is also the cubic structure, the 8 ions which is present at the 8 corners, and one ions which is wholly present at the center. So
In these structures, the ions present at each corners of the cubes and the center of the cubes also. So one ion is present at each corners of the cube. आता जसं आपण बघितलं होतं की एक आयन हा 8 युनिट सेलला शेअर करतोय, तसंच इथे सुद्धा 8 युनिट सेलला तो काय करतोय, शेअर करतोय. दिस वन आयन्स इट इज कॉन्ट्रीब्युशन्स टू और इट इज शेअर टू द 8 unit cells. So if it is sharing a 8 unit cell, then the contributions of these ions, it is 1. Why it is 1? Because if the one unit cell is 1 by 8, and then since there are 8 ions in all the numbers, this 8 into 1 by 8 is equals to 1, and the ions is present in the 1 in the body centered cubic in the that is 1. So it is present at the center and it is considered as a whole number. Okay, so 1. तो पूर्णच्या पूर्ण आपण कन्सिडर, कारण हा शेअरिंग होत नाही, हा मध्ये आहे त्यामुळे तो शेअरिंग होत नाही. So this is 1 and this is 1. So total ions contributions in the body centered cubic, it is in a BCC, that is the ions unit cell, that is the 1 plus 1, it is 2. तर ती किती असणार आहे? 2 असणार आहे. सिंपल क्यूबिक मध्ये किती होता? 1 होता. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये ते आयन्स किती असणार? कॉन्ट्रीब्युशन्स 2 असणार. नाउ सी थर्ड टाइप, that is a face centered cubic. तिसरा जो टाइप आहे तो आहे face centered cubic. Face centered cubic, it is also called as the short form, that is the FCC. So in these structures, ions are present at the corners, 8 corners, this one, this one, this one, this one, and each faces having the one whole ions which is present at this face and this face. So at this face, this face, this face, हे दोन वर असणार आहे, दोन साइडला असणार आहे आणि दोन या साइडला असणार आहे. टोटल 6 ions contributions in a one unit cells or one this face centered cubics, but this ions, it is contributions or it is sharing the 8 unit cells in this way. So this ions which is present on the face centered at the face of the cubic systems, so this ions, it is sharing two faces, म्हणजे इकडची एक फेस आणि हा एक, वरची एक फेस आणि हा एक. So it is divided by 2. It is divided by 2. So total number of ions present in a one cubic system, it is face center cubic system, it is 6, and it is one ions, it is shared or contributed to 2 unit cells, so therefore it is divided by 2. Okay, so the 6 into 1 by 2, it will becomes the 3, and the each ions, it is sharing the 8 and its number of ions, it is 8. So 8 into 1 by 8, it is the 1. So 3 and 1, it is called, it is 4. So how many number of ions it contributions in the face centered cubics or FCC, it will be, that is 4. So simple cubic मध्ये किती आहे? तर एक आयन कॉन्ट्रीब्युशन होतोय. ते आपण बघितलंय कसं की 8 into 1 by 8. So 8. फेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये बीसीसी मध्ये 2 होतात, कारण एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये सेंटरला एक फुल प्रेझेंट, एक कंप्लीट आयन प्रेझेंट असतोय. 8 कॉर्नर्सला असतात, त्यामुळे 8 into 1 by 8 is equals to 1. So 1 plus 1, it is 2. And फेस सेंटर क्यूबिक मध्ये एफसीसी मध्ये टोटल आयन्स जे असतात ते 4 असतात. तर 4 कसे? तर 8 कॉर्नर्सला 8 आहे, ते शेअरिंग करतात 8 unit cells la. So 8 into 1 by 8, it is equals to 1, and the at the faces of each faces, that is 1 ions, and it is contributions the 2 faces, and therefore because of 2 unit cells, so the divided by 2, so 1 by 2, एक दोन मध्ये हे होतोय, त्यामुळे तो 1 by 2, आणि नंबर ऑफ आयन्स किती आहे? तर 6 आहे फेसेसला. तर 6 into 1 by 2, it is 3. So 1 plus 3 is equals to 4. म्हणजे फेस सेंटर क्यूबिक मध्ये 4 आयन्स कॉन्ट्रीब्युशन्स होतात. सो दिस इज ऑल द टाइप ऑफ द क्यूबिक लॅटिस और क्यूबिक सिस्टम्स. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स म्हणू शकता, किंवा क्यूबिक लॅटिस, किंवा क्यूबिक इट्स टाइप्स ऑफ क्यूबिक लॅटिसेस, राइट? सो this simple lattice or the primitive cubic lattice having 1 ions, and if body centered
cubic it is 2, and the FCC it is 4, right? So then the planes or the faces of the simple cubic systems, it is also very important things in the it's very important things because uh, interplanar distance in the cubic systems. So the planes, we should know the planes and faces of the simple cubic system. सिंपल क्युबिक सिस्टीम मध्ये फेसेस आणि हे आपल्याला सगळ्याला माहित पाहिजे. सो द युनिट क्यूब्स cells or the unit cubes, it's just the showing the faces, and that faces it is contributions this in a structural units. And so just like your each points present at the each corners of the coordinates, the three coordinates axis, some of the planes or some of the faces it is parallel to this edges or this axis, and then they made some angles with this ऍक्सिस सोबत ते काही अँगल्स तयार करू शकतात, काही पॅरलल असतात आणि काही प्लेन्स जे असतात किंवा फेसेस ज्या असतात त्या इंटरसेप्ट होतात. सो दिस इज द डिफरंट वे, इट इज द intercept or the parallel to this axis with the axis, and therefore their distance it is the equidistance from one plane to the other planes. Okay, so that interplanar distance in a simple cubic system it is very important. Okay, so that difference or that definitions of interplanar distance, it is simply the distance of separation between the two successive lattice planes is called as interplanar distance or the interplanar spacing. त्याला आपण interplanar distance म्हणतोय किंवा interplanar spacing म्हणतो. जे काय एक प्लेन असेल तो प्लेन दुसऱ्या प्लेनच्या एक इक्वल डिस्टन्सला प्रेझेंट असेल, म्हणजे टू ऍडजस्टंट planes which is present in the lattice. So that is called as, or that distance between these two adjacent lattice planes and of the same type is called as spacing, or it's called as the plane, or it's called as the interplanar distances. So that perpendicular distance between these two adjacents, जे काही दोन परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस असतात किंवा जे काही बिटवीन टू ऍडजस्टंट प्लेन्स, हे काय असू शकतात तर 100, 110 and 111 प्लेन्स. So on the basis of this 100, 110 and 111, so we can calculate the geometry. त्याच्यावरून आपण काय काढू शकतो, जॉमेट्री काढू शकतो. आणि म्हणून त्याचं डिनोशन्स आपण करू शकतोय D100, D11 and D111. D means the distance. Okay, so this interplanar distance or interplanar spacing, it is denoted by DHKL. HKL म्हणजे आपला मिलर इंडायसिस असतोय आणि तोच HKL आपण इथे लिहित असतोय. म्हणजे सो दिस डी, आता मी जे काय म्हटलंय D11 किंवा D100 किंवा D110, so this is HKL. Okay, so DHKL. So interplanar distance is related to Miller indices by the equations of this one. आता हे इक्वेशन्स असते 1/DHKL रेस टू पॉवर 2. सो या इक्वेशन्सला आपण असं लिहितो इज इक्वल्स टू एच पहिला अपॉन ए रेस टू पॉवर 2 प्लस के अपॉन बी रेस टू पॉवर 2 प्लस एल upon c raised to power. So ABC it is the intercept points, right? So that is the coefficients of the base indices, and HKL which will be the, it is the Miller indices. So from these equations we can find out the Miller indices, right? For this cubic system, the dimensions are equal in all the three directions. Hence, A is equals to B is equals to C. So therefore, the above equations can be like this. 1/DHKL raised to power 2 is equals to HA square plus K upon A square plus L upon A square. हे केव्हा असेल जर ही जर या सिस्टीम मध्ये थ्री डायमेन्शनल स्पेस मध्ये जर तुमचं इक्वल ऑल द थ्री डायरेक्शन्स म्हणजे जे काय A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C असेल,
So that time the equation becomes like this. So if it is the equations becomes like this, then the these equations h plus k, h squares plus k square plus l square is equal upon a square. तर ह्या सगळ्यांचा आपण कॉमन आहे त्यामुळे तो a स्क्वेअर घेतो. ओके. सो देअरफॉर द DHKL हा जो स्क्वेअर आहे तो जर इकडे आपण त्याला काढून टाकला तर तो इथे रूट्स होईल. सो इज इक्वल्स टू DHKL इज इक्वल्स टू तर a स्क्वेअरचा a अपॉन रूट्स h स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर. ओके. कारण आपण याचा स्क्वेअर काढलाय त्यामुळे इकडची ही जी आहे so that will be the root square, right? So this is the exact equations to calculate the Miller indices. This is the equations which will be calculate the Miller indices. So on the basis of these equations we are able to find out the Miller indices and the spacing of lattice plane. त्याच्यावरून आपण spacing of different cubic lattice are also to be calculated by using these equations. Which equations? DHKL is equals to a upon root of h square plus k square plus l square, where a is the length of cube sides and HKL is the Miller indices of the plane. So for this simple cubic system, if you applying this formula for three different planes, then we can have सपोज आता तीन वेगवेगळ्यासाठी जर आपण अप्लाय केला तर त्यावेळेस आपल्याला वेगवेगळे इक्वेशन्स किंवा वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात. सो फॉर एक्झाम्पल D100 असं असेल म्हणजे एक प्लेन 1 आहे आणि दोन प्लेन काय पॅरलल्स आहे. ते दोन ऍक्सिसला तो प्लेन काय आहे पॅरलल आहे म्हणून आपण D00 असं लिहितोय. सो इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट्स l स्क्वेअर प्लस 00 इज इक्वल्स टू a. कारण रूट l स्क्वेअरचा आणि दिस is 1, therefore the a. So D110, so D110 means HKL. So the plane, that plane, it is parallel to the one axis and therefore it is infinity, and it is into infinity it comes to 0. So therefore the 110, and it will be a upon root 1 square plus 1 square plus 0. So it will be